International Innovation Officer at the French Red Cross, which obviously is more an organization known for working in the humanitarian, social and medical context. But it has been 3 years now that we are here at ChangeNow because it's a huge opportunity for us to connect with solutions coming from different backgrounds, universities, enterprises, startups. And this is an open door for us to better know our ecosystem and improve our actions for the people we're working for. Okay, I'm trying to explain it in a long story short. So RefUnite started as a family tracing organization. We trace missing family all around the world. And from 2007, we work with community leaders. Imagine community leaders that a group, and then when you have a group, they usually have like a leadership character, and the community decide, oh, you're gonna be that leader. And this leader is the one who lead when they migrate to one place to another. And these leaders who help us to actually trace these missing people, because this leader can speak many languages, usually like English, French, like the most spoken languages. That makes it faster and more efficient to find these missing people. And during COVID, we got called, I think, from the universe to expand our horizon because because this is the sad story. The NGO left a lot of off-grid communities because they cannot operate anymore. That's the sad truth. And these leaders who work with us, because we don't pay them, they just like partner with us. They come to us and ask, "What can you help? Any help? Because we don't have any resources. We don't have food. We have a lot of natural disaster, flood, storm. It destroys the community. Is there anything you can help?" And we're thinking, okay, so we need to contact our partners, our NGO partners. We need to contact the funders, so we need to help them from different angles, from education, from monetary, and that's what we built our baby here called Relay, and that's why we're in ChangeNow. Because after COVID, we already built 100 projects just with 25 leaders, building a sustainable home for them, from building an infrastructure, rebuild their houses, create a community garden so they can produce their own food. They can create a water pump so they don't have to go far away just to fetch water. We built a lot of things with them to sustain their life, so they don't have to rely on external parties anymore. And we educate them as well. We bring a lot of partners that can give them education. So that's what we do, and we have now 101,000 leaders in our network. And with only 25 leaders, we can create 100 projects. Can you imagine with 101,000 leaders? So yeah, that's why we're here, and we're looking for a lot of angles. We need investors to fund these communities. We need partners from different sector. We also need visibility from media as well to actually write and capture what happened in the off-grid community, like what happened, how their life, because we have 135 million undetected people now that trying to survive. So that's what we do. On est une ONG humanitaire. Première Urgence Internationale travaille aujourd'hui sur une vingtaine de pays en situation de crise. Donc on aide les populations, on fournit une aide à ces populations. Donc souvent on intervient sur des terrains où les populations sont affectées par les conflits et aussi les catastrophes naturelles. Et en fait on développe une approche intégrée sur le terrain pour répondre aux besoins en santé, en sécurité alimentaire, en eau, en hygiène, assainissement. On fait des projets aussi de relance économique, d'accès à la nutrition, etc. Donc on apporte un certain nombre de services pour venir en aide à ces populations de la façon la plus efficace possible.
Et aujourd'hui, sur le stand de ChangeNow, on vous présente notre approche One Health. Donc, on vous présente la façon dont on intervient sur les trois secteurs, à la fois la santé humaine, la santé animale et la protection de l'environnement, puisque en fait les trois sont liés. Et pour répondre à une crise efficacement, il est important de travailler sur l'ensemble de ces thématiques. Nous sommes Ananas et Lame. Nous travaillons avec des coopératives agricoles dans le monde entier pour utiliser leur fibre agricole qui vient de l'ananas pour en faire des matériaux et des textiles innovants qui sont plus écologiques. Et on travaille avec un grand nombre d'industriels dans la mode, dans l'automobile. Et ce que l'on recherche dans cette notre présence à ChangeNow, c'est de rencontrer des partenaires, rencontrer aussi des investisseurs pour nous permettre de donner à cette solution sa portée globale. Okay, hi, my name's Amanda Johnston. I'm the curator of the Future Fabrics Expo. We're a UK-based organisation, so the Sustainable Angle is the organisation that creates the Future Fabrics Expo. We were founded as a not-for-profit, and we put on the largest dedicated sustainable materials show in the world. And we draw together 250 global suppliers, and we connect the fashion industry with those materials that can ensure best practices right the way throughout all different fibre and material categories. We're here at ChangeNow really to be able to reach out to people in all kinds of industries, make connections with industries so that those industries can play together. And we're finding lots of really interesting things, having very interesting conversations, and really trying to promote what we do to a wider audience. Alors du coup, Elio, c'est une alternative bancaire éco-responsable, parce qu'on sait assez peu, mais l'argent sur les comptes bancaires pollue, et même énormément. 5 000 € sur un compte bancaire, ça pollue autant que 2 allers-retours Paris-New York chaque année. Et nous, du coup, on a une alternative qui est la plus verte de France, qui a été auditée la plus verte de France pour la deuxième année consécutive en 2023. Et pourquoi on est écologique, c'est que déjà on ne finance pas les énergies fossiles. C'est déjà un premier point, mais en plus on a une particularité unique en France, c'est qu'on utilise une partie de nos dépôts stables pour financer des projets à impact. Donc on en a une partie dans notre rapport d'impact, mais c'est des projets autour des énergies renouvelables, de la mobilité douce, de l'alimentation responsable, le fait de consommer moins de viande. Voilà, ils sont tous disponibles sur notre page helios.deo/impact. Et ce qu'on attend de ce salon, déjà, c'est de faire connaître notre alternative au plus grand monde, de faire ça, découvrir ça à des nouveaux clients et de nouer des partenariats aussi lors de ce salon avec d'autres acteurs éco-responsables. Yeah, so we are Space for Good. We leverage the power of Earth observation data, so satellite data, planes, drones, for social and environmental good. So an example of it is, for example, we do a deforestation detection tool using Earth observation data in Indonesia, or we have an agroforestry supporting tool to measure carbon in agroforestry systems in the Netherlands, and also supporting and motivating farmers to get into agroforestry work. So yeah, we do many projects around the world in this topic, but mostly focus on nature-based solutions. Yeah, we came to space to ChangeNow to meet, of course, people like impact makers around the world. Or also super interesting to see all the people here with different initiatives, and also how we can fit our initiative or Space for Good in and support other people. We're mostly always looking for kind of impact makers who want to do good, who want to protect nature, and see how we
how we can support them. And yeah, what we expect from that's actually also what we expect from Change Now. So we just expect inspiring environment. Enthusiastic, passionate people like ourselves, and that's it. So my name is Pratik Mahalwar. I'm a CEO and founder of BioVac. We are based out of Germany, and we are here in Change Now because here you find the right mindset. All the companies who are looking for the sustainability and with the motive of changing the world and to make sure that we have a greener and cleaner future. To talk to them and also other collaborators who have the similar mindset. So that's why we are here. So we will be here yesterday, today and tomorrow, and we already have met really great companies and some of the great clients who have the similar mindset to take the sustainability to the next level. Alors, ce club, on participe à la mobilité de demain, une mobilité qui est plus durable, puisqu'on va installer des bornes de recharge de voitures électriques dans les copropriétés, dans les entreprises, dans les maisons, permettre à tous les Français d'adopter la mobilité électrique et de passer à la voiture électrique. Et qu'est-ce qu'on attend de ce sommet? On attend de rencontrer nos pairs qui travaillent sur ce chemin vers une mobilité moins carbonée et vers toutes les solutions en fait qui permettent de demain peut-être vivre mieux ou en tout cas avoir un futur envisagé meilleur. The Green Revolution, what we do is we take these coconut fibers, which goes 91% gets burned or they go into landfills, and we create coconut pellets from this for transportation. And we want to visualize our impact on the world, and for this we create some impact dashboards, which visualizes everything we do in terms of CO2 capture, harvesting, processing, where our products are used. And we also decide to open up our dashboard towards other customers and other bio-based building material companies, because they face the same issues as we did with visualizing their data. What we are looking to gain out of Change Now is we are looking for more B2B prospects, more clients, and we are also looking for investors. Alors, je suis Carole Riel, présidente de l'association Recycloptics. Recycloptics a pour mission de créer la filière de recyclage des déchets de l'optique lunetterie. Parce que nous ne dépendons pas d'une filière REP, donc rien n'est fait, donc tout est à faire. Et donc nous partons des déchets communs d'un opticien pour trouver une solution d'économie circulaire avec ces déchets-là. Donc on est parti d'un déchet simple de verre de présentation, en anglais demo lenses, et on a fait une étude de recyclabilité et on a réussi à créer une plaque assez jolie. Et en fait on est ici à ChangeNow pour trouver des personnes pour nous aider à peaufiner notre tri, pour avoir du 100% c'est du PMMA, 100% PMMA, et nous garantir ce résultat à chaque fabrication de plaques. Et ensuite, on a d'autres types de déchets, et comme on a fait cet exercice sur ce type de déchets-là, c'est le dupliquer avec des lunettes cassées, avec des lunettes des safety glasses, avec plein d'autres types de déchets, et donc dire que c'est possible de créer une belle économie circulaire dans l'optique lunetterie. I'm pleased to be here. I am Sandrine Charpentier, so CEO of Mixity. Mixity is a digital tech platform, and what we can provide to our customers is to assess diversity and inclusion in the workplace. We assess several dimensions of diversity and inclusion: gender equality, disability, ethnicity, ages, and all the LGBTQI plus issues. And what we provide is a global footprint with a scoring to tell companies how they can
perform in terms of diversity and inclusion, and how they can be more committed towards diversity and inclusion to create inclusive workplace. And we are very happy to be at ChangeNow because ChangeNow is a very inspiring place. We meet a lot of different people, stakeholders, to discuss about how we can work more and more about these main issues of what human and people represent in the workplace, and how we can create more profitable companies and how we can bring diversity in the workplace. So Natagalam is a social enterprise that was founded back in 2015, and with the purpose of helping and hiring refugees and individuals in conflict-affected areas to like hire them to teach languages and present services as translation and interpretation. And so we want to help them have like opportunities, employment opportunities, but also a kind of stability and a transition for like an eventual other job. So our purpose for Change Now is to get more visibility, get people to know Natakala more, for us to grow our impact. So we are looking for partners, for organizations that could help us scale and increase our impact and helping refugees around the world. So Rosie is committed to turning the linear manufacturing process of the photovoltaic industry into a circular value chain. So we recover end-of-life photovoltaic modules, and we are able, out of an old photovoltaic modules, to recover the different materials such as glass, silicon, silver, and copper. We came at ChangeNow to show what we are doing, to show how important it is to organize the recovery of all these critical materials, and we are happy to share our experience, to meet partners, and to gain more experience about other inspiring industries and businesses. Yeah, sure. So Fluidtech is a company 25 years old, and what we do is actually we extend the life of industrial lubricants. My colleague will explain you how it works. So basically this is the standard model nowadays, is you add in oil, you use your machinery, and then the oil needs to be disposed of because it's past its useful lifetime. But we have a solution to extend that lifetime. Hello, so this periodic oil drains is the current practice and is no longer needed in very many cases in industrial machines. And the solution to avoid these oil drains is a combination of oil analysis, like the doctor medical analysis, detox to clean up these oils or hydraulic fluids in service, and finally supplementation. We add some desirable additives that are needed in the oil to make its oil life very long. What we hope from being at ChangeNow is to make the world aware of these new solutions, of these possibilities to cut CO2e emissions, and to make it well known to all communities, all stakeholders in the industrial space. This is why we are here. Alors Estia, c'est une start-up qui commercialise des solutions de chauffage pour les cohabitats. Donc notre concept il se passe beaucoup autour de la chaleur fatale, c'est-à-dire que c'est une chaleur qui est émise, en l'occurrence pour nous, dans les data centers. En fait, on récupère généralement cette chaleur, elle est dissipée dans la nature, on ne la réutilise pas pour pouvoir s'en utiliser de façon utile. Donc nous, on la récupère et on la met directement dans des appareils de chauffage. Pour nous, on est venu à ChangeNow parce qu'en fait, on partage la même mission, accélérer la transition énergétique. Et donc, nous, on s'attaque principalement aux B2B, c'est-à-dire aux professionnels du bâtiment en France, puisque notre radiateur numérique est le seul radiateur en France qui respecte la RE 2020, donc la norme environnementale des professionnels du bâtiment. C'est pour ça qu'on est venu ici, pour cette mission commune, et pour justement faire connaître, avoir de la visibilité autour de notre solution pour les professionnels. Yes,
Well, Valenti, we are a French company of passionates about baobab powder, the baobab tree in general. We actually work with women cooperatives in Guinea-Bissau, West Africa, and we propose to the European market baobab powder, and we also create a complete range of products for snacking, spreadables, and biscuits, boosted by baobab, this multivitamin powerhouse rich of fibers and energizing natural food. And our objective at ChangeNow is to be visible, to find partners, new partners, companies, distributors, and also investors, because at Valenti we have a huge program in terms of creating impact for the local communities in Guinea-Bissau specifically, where with this rich superfood, actually for now we just use up to 20% of the entire fruit, and by developing a complete activity, new products, cosmetics and so on, it's a way for us to employ those women during the whole year, and also by creating this value chain about baobab to preserve these trees. So we are looking to partner, to distribute our products, and to invest to create a wider range of products, and so increase our impact towards those communities. Alors, le choix de l'école, c'est une association qui accompagne des personnes qui ne se destinaient pas à enseigner vers l'éducation prioritaire, vers l'enseignement en éducation prioritaire. C'est une association qui existe depuis 2016. Et en fait, parfois, c'est vrai que quand on passe impact, on passe pas forcément au métier d'enseignant, alors que c'est un des métiers qui a le plus d'impact puisqu'on est au contact de jeunes. Et là, puisqu'on est à ChangeNow, en l'occurrence sur la question du climat, mais la question de l'éducation à l'environnement, elle est fondamentale et elle peut se traiter via la reconversion vers le métier d'enseignant. Beaucoup des personnes qui deviennent enseignants avec le choix de l'école, justement, souvent ils ont à cœur une problématique en particulier. Beaucoup sont particulièrement intéressés par la question du climat. Et le choix de l'école est une manière pour nous et pour eux de les guider vers un métier à impact où ils pourront finalement transmettre à parfois plus de 100, voire plus de 200 élèves par an des questions, des enjeux sur le climat. Donc voilà, on est ravis d'être là pour pouvoir justement à la fois rencontrer des partenaires potentiels et aussi de potentielles personnes qui voudraient se reconvertir vers l'enseignement. Alors chez Geopure, on développe, on conçoit et on fabrique des micro-épurateurs en circuit fermé qui permettent d'affranchir un habitat quel qu'il soit, c'est-à-dire mobile, écotouristique, permanent, des réseaux d'eau. On déploie nos technologies principalement sur des zones géographiques qui connaissent ces problématiques autour de l'eau et qui sont déconnectées des réseaux. Et voilà, nos produits permettent d'accéder à une autonomie en eau très poussée et même à devenir autosuffisant en eau. Aujourd'hui, on a choisi de venir à ChangeNow tout simplement parce que c'est un salon international qui réunit des solutions innovantes, et on recherche des partenaires pour davantage se déployer à l'étranger et également des investisseurs pour accélérer notre croissance. Alors l'IBU, qu'est-ce que c'est? L'IBU, c'est une entreprise qui conçoit et commercialise des solutions d'éclairage, bien-être et santé pour les espaces de travail. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui va venir s'adapter aux espaces de travail et venir apporter la bonne lumière au bon moment pour réguler l'horloge biologique des travailleurs. Aujourd'hui, pourquoi on est à ChangeNow? Parce qu'on pense que dans un futur proche, on va avoir besoin des solutions comme la nôtre pour que les gens travaillent mieux, plus efficacement et fassent moins d'erreurs. Et aujourd'hui aussi, pourquoi on est sur ChangeNow? Parce qu'on a des actualités et on est là aussi pour un peu représenter notre société. On vient tout juste de lever 1 million d'euros auprès de business angels et de partenaires publics. Et donc on vient le partager un peu avec les gens autour de nous.